Nginibingelele ababukeli beJNF TV. Igama lami uNomzamo Mavundla eJNF eRichards Bay. Ngithanda ukunetholela inkonzo ebesinayo ngempela sonto nobaba uBishop N.D. Nhlapho, iSpecial Miracle Service lapho abantu bebethola khona inkululeko yabo ngaphansi kwalolu gcobo. Kuthe engakaqala ukushumayela wanikeza uMam Bishop ithuba lokuba asibingelele, asikhuthaze, asikhumbuze nokuthi uNkulunkulu unamandla okusikhulula. Ithokozele. Asimcela uMam Bishop masinyane before ngichubeka ke azonibulisa egameni lika Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Umhlaba Jesu lithi iBhayibheli asinayo umpriest omkhulu ozwelana nobuthakathaka bethu. Lo Jesu simkhonzayo bazalwana kayena nje uNkulunkulu ezulwini wadla wabala emhlabeni. He understands the struggle that you are going through. He understands the pain that you are going through. Lithi iBhayibheli walingwa njengathi unamandla okubasiza abalingwayo. Uyabona kule nkingo kuyo uJesu unamandla okukhipha. Uyabona kunengxako kuyo uJesu unamandla okukhulula ngoba wadlula khona. Wansakahle wafika. Ufike kuJesu who understands your pain. Ufike kuJesu okwazi kahle ukuphila enyameni njengomuntu. Uzokukhulula namhlanje. Ngoba yena unamandla. Lithi iBhayibheli oza kuNkulunkulu kumele akholwe ukuthi uNkulunkulu ukhona. Enelo uNkulunkulu wesimangaliso. Lesimango sizele namhlanje. Uma ngabe uyakholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona, uzophuma nasemnyango. Ngoba lithi iBhayibheli oza kuye kumele akholwe ukuthi uNkulunkulu ukhona. Kuzokwenzeka nakuwe kuzokwenzeka. Engizokusho ukuthi uNkulunkulu wethu uthembekile. uNkulunkulu akamshiye olungileyo. Akamshiye ehlazweni. Akamshiye enkingeni. uNkulunkulu akashiyani bazalwane. Lolu sizo lesikhashana alunawulinganiswa nenkazimulo. Akamshiye uNkulunkulu olungileyo. Asimshaleni izandla lezinkulu. Siyabonga uMam Bishop inkulumo asiphe yona. Siyathemba ukuthi nibusisekile. Njengamanje sinilethela ababo Bishop N.D. Nhlapho lapho uzositholela khona intshumayelo yosuku. Nalapho azivezela khona ukuthi uNkulunkulu wavusa uMoses ukuba akhulule abantwana baseIsrael eGibhithe. Namanje kule generation uNkulunkulu uvuse uBishop N.D. Nhlapho ukuba asikhulule. Ngizela into yodwa namhlanje ukuzomemezela inkululeko phezu kwempilo yakho. Ukuzomemezela inkululeko phezu kwefamily yakho. Ukuzomemezela inkululeko kuma finances wakho. Ngizomemezela inkululeko. Ngideclareile ukuthi lenyanga kaMay inyanga yenkululeko.
zonke into zakho eziboshwe isitha ziyakhululeka ngegama lika Jesu. So uNkulunkulu usebenzisa umprofeti wakhe ukukhulula abantu bakhe eGibhithe. uNkulunkulu usebenzisa umprofeti wakhe ukugcina abantu bakhe endleleni. Njengalokhu ngikhona namhlanje ngizomemezela inkululeko phezu kwempilo yakho. Ngizomemezela inkululeko phezu kwefamily yakho. Ngizomemezela inkululeko kuma finances wakho. uNkulunkulu usebenzisa umuntu wakhe. Mina ngiyakholwa namhlanje ukuthi uNkulunkulu uzongisebenzisa ekugqaphuleni zonke izibopho impilo yakho. Mina ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzongisebenzisa ekuvuleni yonke iminyango evalekile empilweni yakho. Ngiyakholwa ukuthi uJehova uzongisebenzisa ekukhululekeni kwakho. So lithi iBhayibheli uNkulunkulu wasebenzisa umprofeti wakhe. Masikhuluma ngomprofeti kaNkulunkulu. Sikhuluma ngomuntu othunywe ngamazulu. Sikhuluma ngomuntu obizwe uNkulunkulu. Sikhuluma ngomuntu othunywe uNkulunkulu. Sikhuluma ngomuntu ophethe imessage evela emazulwini ayilethe ebantwini bakaNkulunkulu. Lo muntu umprofeti kaNkulunkulu. Ngamanye amagama awusimprofeti kaNkulunkulu because une gift of prophecy. Masikhuluma ngomprofeti kaNkulunkulu asikhulumi ngegift. Noma ingabe umvangeli kodwa ngokuya kwezwi likaNkulunkulu ungumprofeti kaNkulunkulu. Noma ingabe ungumalusi, noma ingabe uthisha wezwi, noma ingabe umpostoli, noma ingabe ubishop, kodwa ngokuya kwezwi likaNkulunkulu ungumprofeti kaNkulunkulu. So uma sibheka uMoses kade angenayo igift of prophecy. Kodwa lithi iBhayibheli uNkulunkulu wasebenzisa umprofeti wakhe ukukhulula abantu bakhe eGibhithe. Ubani lo owakhulula abantu bakaNkulunkulu eGibhithe? nguMoses. uMoses umprofeti kaNkulunkulu. Noma wayekade angenayo igift of prophecy, kodwa uthunywa uNkulunkulu. Uphethe imessage evela emazulwini ukuzoyideliver ebantwini bakaSomandla. Masikhuluma ngomprofeti, sikhuluma ngomuntu othunywa uNkulunkulu, othunywa ngamazulu. So uNkulunkulu usebenzisa umuntu wakhe ukukhulula abantu bakhe. uNkulunkulu usebenzisa umprofeti wakhe ukukhulula abantu bakhe. uNkulunkulu akasebenzi ngeningi labantu. uNkulunkulu uvusa umuntu oyedwa kuleyo generation. Kube sokuvuka abantu abazoserve basubmit phasi kwalolo gqobo bese liyaflowa liyabasebenzisa. Kodwa uNkulunkulu uvusa umuntu oyedwa amthume ukuyokhulula abantu bakhe. Lalela, uma uNkulunkulu ethuma uMoses wayekade engakwazi ukukhuluma kahle. uMoses wayekade ngingisa. uMoses kade angafuni ukulalela ubizo likaNkulunkulu. Athi Nkosi ngcono uthuma omunye, kungcono ukhethe omunye. Kodwa uNkulunkulu wathi ngikhethe wena, ngithuma wena. Ungamane uhambe netoliki. Angikhethanga toliki kodwa ngikhethe wena. Ngigcobe wena, ngithume wena. So la ubona khona ukuthi uma uNkulunkulu ekhetha umuntu wakhe, uma uNkulunkulu ethuma umuntu wakhe, uNkulunkulu umkhethile, uNkulunkulu umthumile. Akajiki futhi, akaguquki. Uthi noma ungakwazi ukukhuluma, noma ingabe uyangingisa, kodwa ungahamba netoliki. That is why uma uMoses sekafile, uthi uNkulunkulu kuJoshua, Joshua, inceku yami uMoses ufile, take her over ke manje. Ngoba uNkulunkulu weorder usebenza ngomuntu oyedwa, akhulume nomuntu oyedwa. Mase kadlulile emhlabeni,
abusekavusa omunye ozotake over waphela amen esontweni. So uNkulunkulu usebenzisa uMoses ukukhulula abantwana bakwaIsrael eGibhithe. uNkulunkulu uzosebenzisa umuntu ekukhululeni impilo yakho. uBishop Ndinhlapho uqhubekile wamemezela inkululeko phekwezimpilo zethu, inkululeko kwezezimali, inkululeko ezifeni ezisiphethe, ukukhululwa kwama-promotions, ukukhululwa kwemisebenzi, ukukhululwa kwezimoto, ukukhululwa kwemizi, kanti waphinde wagcizelela ukuthi ugcobo okholelwa kulona lizokusebenzela, kanti ongakholeli kulona angeke lize likusebenzele. Mina ngiyakholwa ukuthi njengalokhu ukhona kule ndawo uyakholelwa yilolu gqobo uNkulunkulu alibekile empilweni yami, yilolu gqobo uNkulunkulu alibekile GNF, uyakholelwa futhi yimi in the mighty name of Jesus. Ingakho namhlanje ngiyamemezela inkululeko phezu kwempilo yakho, ngimemezela inkululeko phezu kwefamily yakho. Ngithi zonke ibopho masigaphuke, yonke iminyango evalekile mayivuleke. If you believe, shout yes. So uNkulunkulu usebenzisa umuntu wakhe. Wena othi mina ngikholelwa umuntu wenyama negazi, ngiyakuzwela ngokuba uthi uNkulunkulu ezwini lakhe, believe in the Lord your God, you shall be established. Aphinda akhulume yena eBhayibhelini lelo liphethe uNkulunkulu uthi believe in my prophet, you shall prosper. Ingakho nami namhlanje njengomprofeti kaNkulunkulu ngikhuluma into eyodwa, ngithi uNkulunkulu makakwenzele konke okucelile kuye. Ayisengikhuluma nawe osakule ndawo unesiqelo, unesidingo, ngithi uNkulunkulu wangithuma wanginikezela igama elithi GNF, God never fails, makakwenzele konke okucelile kuye. Ngithi uNkulunkulu makavula iminyango efanekileyo. Ngithi wena ongasebenzi uNkulunkulu akakunikezela umsebenzi. Ngithi wena imali zakho ezibambekile uNkulunkulu amakazikhulule. Ngithi wena odinga imoto ifumane. Ngithi wena odinga indlu ifumane. Wena odinga ipromotion ifumane. Wena odinga ukuphila, phila. Uthi umhlabeleli mangihambe nawe Nkosi, noma indlela inohlupho, noma indlela iya eGolgotha, kodwa mangihambe nawe Somandla. Uzamile izinto eziningi empilweni, ayikho into elungayo, kodwa ngiyacela namhlanje vula inhliziyo yakho uthi Nkosi uJesu, sit on me, ride on me. Once uJesu wahlala phezu kwakho, zonke izibopho ziyogcaphuka, yonke iminyango evalekile izovuleka, izinto ziyoqala ukwenzeka empilweni yakho. Abantu bakubuza ukuthi wenza ngani, is because wavumela amazulu wathi hlala phezu kwami Nkosi. Ukhona namhlanje kule ndawo uzothi angehlela phezu kwakho kuyogqaphuka iziqalekiso. Mvumele namhlanje, Inkosi iyakudinga. Siphile esikhathini sokugcina, kugcwele ububi, inkohlakalo emangalisayo. Obonayo ukuthi lelizwe lifuna abantu abahamba noNkulunkulu, lelizwe lifuna abantu amazulu ahleli phezu kwabo. Wavumeleka amazulu namhlanje ahlale phezu kwakho. Yes Lord.
Nangu sekafikile. Nangu sekakhona. Baba, isikhathi sakho lesi. Naba abantwana bakho bavula inhliziyo zabo. Yehla Nkosi. Yes, mvumela kuthinte, mvumela kuthinte. Mvumela ahlale phezu kwakho. Inkululeko yakho namhlanje. Yes, kuyenzeka manje, kuyenzeka. Kuyenzeka, kuyenzeka. Kuyenzeka. Waphila namhlanje. Wakhululeka namhlanje. Na ingonyama yesife sikaJuda iyahamba hamba phakathi kwethu. Phakamisa nje zakho izandla uvale wakho amehlo uvule yakho inhliziyo uthi Nkosi mawungangidluli nami namhlanje. Amehlo wakho avutha umlilo. Inwele zakhe zimhlophe. Izandla zakhe sesenamanxeba sibhobokile. Now sekakhona now. Now sekafikile, now sekakhona. Now sekafikile. Mvumele, mvumele. Tash. Mvumele, mvumele. Mvumela amandla sezulwini ahlale phezu kwakho namhlanje. Vumela amandla kamoya lo ingcwele ahlale phezu kwakho namhlanje. Shata rabako shata. Italababa shekele bekosh. Idalababa yakha shata lababasika. Ashas basizena abanye basize. Shandala babako shata lababasika. Borobobo shata lababasika. Abanye for the first time uzwa amandla ongazange wakwawezwa empilweni yakho kune electric yasezulwini kunamandla asezulwini ehlela phezu kwakho right now. Baba naba abantu bakho beze kuwe Nkosi, beze kuwe somandla, beze kuwe Nkosi. Wena owahlala phezu kwembongolo hlala phezu kwabo namhlanje, hlala phezu kwalabantu abasha namhlanje, hlala phezu kwalobaba kwalomama kwalomuntu omusha kulogogo nalomkhulu, hlala phezu kwakhe Nkosi. Nawa amazulu, nawa amazulu, nawa amazulu, nawa amazulu, nawa amazulu. Now amazulu izinto ziyoqala zenzeke empilweni yakho right now in the mighty name of Jesus. Ibopho ziyaqaphuka iminyango iyavuleka uyaphumelela right now kuyomangala abantu akunamthakatho ozosondela kuwe. Greater is he that is in you than the one that is in the world in the mighty name of Jesus. Everything that you touch from today will turn into gold in the mighty name of Jesus, because uphuma kule ndawo ungahambi wedwa, uhamba namazulu, uhamba nosomandla, phuma kulomnyango, uhamba noNkulunkulu, hamba namazulu, uthembeni kulelizwe eligcwele ubugebengu kangaka, kulelizwe eligcwele abantu abanomona kangaka, kulelizwe eligcwele abantu ababulala kangaka. Uthembeni uma uzophuma kule ndawo amazulu angahlalanga phezu kwakho, vula inhliziyo yakho uthi Baba hlala phezu kwami namhlanje. Hlala phezu kwami Nkosi, hlala phezu kwami.
ngizamile okuningi Nkosi ngiphenduka inhlekisa ngideleliwe kodwa namhlanje sit on me Lord Jesus, sit on me, ride on me Lord Jesus. Bese uphakamise zakho izandla uvala wakho amehlo. Sengiyathandaza. Lithi iBhayibheli, if the Son of Man set you free, you shall be free indeed. Nkosi uJesu, bakhulule Baba, bakhulule Somandla, bakhulule Baba, bakhulule mdala wezinsuku. Nangu uJesu uzokhulula namhlanje. Our God is a consuming fire. Ungumlilo odlayo, ungumlilo oqothulayo. Ngibona amadimoni ayasha manje, ngibona izifo ziyasha manje. Catch fire! Ngibona otiko loshibayasha manje. Ngibona imfene zabathakathi ziyasha manje. Ziyasha izinyoka zabathakathi. Khululeka namhlanje. Khululeka namhlanje. Khululeka namhlanje. Khululeka namhlanje. Khululeka kulomoya okulandelayo. Khululeka kulomoya wefear. Moya wesaba. Be loose. Khululeka kule sifo, khululeka kule cancer, khululeka kule high blood, khululeka kule sifo sikashukela, khululeka kule stroke. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Shoma ngimile kule ndawo, ngirelease amandla, ngirelease authority. uNkulunkulu ayibekile phezu kwempilo yami, phezu kwempilo yakho. Ngirelease ugobo phezu kwempilo yakho. In the mighty name of Jesus. You spirit of infirmity, come out. You familiar spirit, come out. You spirit of witchcraft, come out. Go. You wicked spirit, come out. I break your powers right now. I nullify your powers in the mighty name of Jesus. You marine spirit, water spirits, I paralyze you. I nullify your powers. Moya wamanzi, puma, hamba, go. In the mighty name of Jesus. Moya kufa. Funa ke manje ubamba umakhelwana wakho, bamba umakhelwana wakho ngesandla. Kube ilona lo abamba omunye, kube ilona lo abamba omunye. Shandala bakho shathala basika. Because kunamandla, kunomlilo ozogijima la, kunamandla ozogijima la. Kunomlilo ozogijima uphume kulo ungene kulo, uphume kulo ungene kulo. Kuneyingelosi zigcwele la, nazi ingelosi. Zimhlophe. Ziphethe inkemba. Zizothinta omunye kugijima umlilo la. Zonke izibophe impilo yakho ziyanqibilika manje. Nawa lamandla. Nawa lamandla. Nangu lomlilo. Catch fire. Catch fire. Catch fire. Yes. Nangu umlilo uphuma kule sandla ungena kule sandla. Nawa amandla phuma kulo mzimba angena kulo mzimba. Bamba umakhelwane in the mighty name of Jesus. Kunomlilo vuthayo right now. Catch fire, catch fire. Ziyasha izinto zamathakathi. Ziyasha. 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 Izinto ezafaka ebusukulele. Izinto ezafaka ebusukulele ngamaphupho ziyasha. Akho demon ezoyifihla la. Yonke imimoya izomanifesta. Yonke imimoya izophuma right now in the mighty name of Jesus. Ngibopha yonke imimoya
khuluma lamazwi ubamba umakhelwane wakho ithi ngegama lika Jesu ngikhulekela lesandla ngisibambile ngidedela umlilo wasemazulwini umlilo odlayo umlilo oqothulayo mawugijime phakathi kwethu mawushise konke okungalungile mawushisa izifo mawushisa amadimoni umlilo kaNkulunkulu mawuvuthe phakathi kwethu mawuvuthe phakathi kwethu umlilo kaSomandla ithi ngegama lika Jesu ngimemezela inkululeko ezimalini zami ngimemezela inkululeko emndenini wami ngimemezela inkululeko empilweni yami ngimemezela inkululeko kulesandla ngisibambileyo zonke izibopho masiqaphuke manje iqalekiso masisuke manje amabhadi mawasuke manje izinyama masisuke manje ikhwakhwalala nezichitho masisuke manje ngegama lika Jesu ngegama elinamandla wena tikoloshi ungasondele empilweni zethu wena demon lenyoka wena demon lesidliso catch fire Yes, akuthandaza uintercede ukhuleke in the spirit ukhulekele lo muntu ombambile na uthandaze thandaza right now everyone open your mouth and begin to pray Siyathemba nithokozela inkonzo uNkulunkulu anibusise